بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Interesting topics of psychology for nursing is thinking. So the learning objective of our lecture to describe the definition of normal thinking, and we discuss the abnormalities of thinking, I mean the thinking disorder. The learning objective, definition of thinking. This is an outline of our lecture. Definition of thinking: thought disorder, quantitative disturbance of thinking, qualitative disturbance of thinking, and delusion. By definition, thinking was goal-directed flow of ideas and associations initiated by problem and leading toward a reality-oriented conclusion. أو بتعريف أبسط هو decision making. Thinking is a very complex and complicated psychic function. The evaluation of thought is based on what the patient says. يعني احنا شلون نعرف thinking مال patient depending on the speech of the patient. السبيتش هو الشكل الكلام نسميه formal thought disorder. الكونتنت of thinking المعنى معنى الفكرة مالته هذا نسميه content of thinking. إذن أكو الفورم والcontent. الفورم مثالها circumstantiality. Circumstantiality, I mean the patient using many trivial detail but finally the goal was reached. Just for example, يعني واحد يقول لك يعني من تسأل البيشنت تقول له وين بيتكم، يقول لك بس تطلع من المستشفى توصل راس الشارع تتمشى توصل راس الشارع الكوفة تركب كيك ب500 توصل يم مسلم عقيل تنزل الثالث فرع على اليمنى ثالث بيت على اليسرى الباب الزرقاء بيت أم محمد. هذا انطاك very trivial detail، معلومات انطاك هواية but finally the goal was reached. هذا نسميه circumstantiality. This is a formal thought disorder. يعني أنت مجرد قلت له وين بيتكم هو أي إنسان ممكن يجاوبك والله بيتنا بالكوفة، لكن patient إذا انطاك many trivial detail but finally the goal was reached نسميه circumstantiality. Thought disorder: any disturbance of thinking that affect language, communication, or thought content. The hallmark feature of schizophrenia manifestation range from simple blocking، يعني هو بده يحكي رأسا اكو pause يسكت شوية هنسميه simple blocking، mild circumstantiality اللي هسه حكيت لكم إياه اللي هو the patient using many trivial detail but finally the goal was reached، to profound loosening of association فقدان الترابط بين الأفكار والكلام، incoherence اللي هو يحكي شيش بيش يعني كلامه ما مفهوم incoherence، and delusion بتعريفه هو fixed false unshakable belief that held with utter conviction despite contrary against the patient background، يعني فكرة راسخة خاطئة ما ممكن تغيرها حتى لو تقعد تقنع بالمريض مرارا وتكرارا هو مقتنع بفكرة وهي الفكرة هاي تكون الفحوى مالتها خاطئ، فهذا بتعريف الديليوجن. لذلك احنا يفضل ما نقعد نلح على البيشنت نقعد مقنعه، لا نقعد نسايره ونماشين الى انه ننطي الانتي سايكوتيك ثيرابي. من ننطي الانتي سايكوتيك ثيرابي after 2 weeks to 3 weeks get a full action of antipsychotic therapy and there regain the insight اللي هي awareness of the illness. ذاك الوقت البيشنت راح يكون عنده full insight وممكن يعرف هي أفكاره خاطئة، في ذلك الوقت ممكن نقعد نناقشه.
بالأفكار وحدة وحدة. Quantitative disturbance. Quantitative يعني كمي. Disturbance of the speed of thinking. عندنا first one هي slowed thinking. Slowing of the flow of association. Slowed and diminished verbal production اللي هي most likely occurring بالdepression، ممكن بالباركنسون disease. الكلام مالته يكون in slow بطيء. Blocking of thought, cessation of the flow of association, especially بالdepression and schizophrenia. Flight of idea most likely occurring with mania. Excessive rapidity of thinking manifested by extreme rapidity in speech أو pressured speech نسميه. البيشنت يسولف هواي ومواضيع كلش مختلفة ومواضيع هواية ما تقدر تتابع، بحيث هذا نسميه pressured speech اللي هي related to flight of idea، تطاير الأفكار most likely occurring in mania. Disturbance of the structure of thinking. Perseverative thinking أو perseveration نسميها involuntary persistence of response to some question or topics. مثلا تقول له شو اسمك، يقول لك محمد. ايش قد عمرك محمد؟ وين بيتكم محمد؟ ايش تشتغل محمد؟ مين تشكي محمد؟ this is a perseveration. Circumstantiality اللي هي patient using many trivial detail but finally the goal was reached. Tangentiality أيضا هي مقاربة للcircumstantiality، لكن in tangentiality the patient using many trivial detail but finally the goal was not reached، يعني ما يوصلك للهدف الرئيسي، ممكن يعبر على غير موضوع. Occurrence most likely in fatigue or organic mental disorder. Disturbance of structure of thinking also another types. Illogical thinking. Thinking contain erroneous conclusion. أفكار استنتاجات خاطئة or internal contradiction. Neologism. The patient invent new words يعني يخترع كلمات أو أفكار خاطئة من دماغه. مثلا يعني المتعارف عليه مثلا اللي يسرق يقولون عليه 56. زين، هذا neologism. New words created by the patient often by combining syllables or other words. أو بعض الأحيان حتى بالأطفال ممكن تصير، طبعا هي بالنورمال هم تصير، لكن بالسكيزوفرينيك بيشنت تكون أكثر. بعض الأحيان مثلا تلاحظون الطفل يقول كلمة ما حد يعرف معناتها، بس أما تصيح له تقول هاي يقصد هيجي. Incoherent thinking. Thought that is not understandable، ما مفهوم. word salad زلاطة الكلام. Incoherent mixture of words and phrases، يعني كلمة تختلف عن الكلمة الثانية، هاي نسميها زلاطة الكلام most likely occurring in schizophrenia. Qualitative disturbance. Qualitative يعني نوعية. Disturbance of the content of thought. Preoccupation of thought. Certain idea is in the center of thinking, is coming back, usually associated with a strong affective tone. يعني فكرة معينة تكون المحور الحديث مال البيشنت. Obsession اللي هي الوسواس، اللي هي pathological persistence of an irresistible thoughts or feeling that cannot be eliminated from consciousness by logical effort associated with anxiety. يعني فكرة تكون راسخة بدماغه وتتكرر باستمرار. مثلا أنا عندي جرم، أنا عندي كورونا فيروس، زين، وهاي الفكرة تظل تراود بدماغه. أنا وضوئي مو صحيح، يحتاج أعيد الوضوء. Occurrence in obsessive compulsive disorder أو OCD schizophrenia. Autistic أو autistic thinking. Preoccupation with inner private world، يعني الأشخاص اللي يقعدون وحدهم منعزلين، تفكيرهم توحدي نسميه، هي عايش بعالم الخاص. Disturbance of the content of thought. Again, overvalued idea.
unreasonable sustained false belief maintained less firmly than a delusion. هذه أخف من الديليوجن بحدة العرض مالتها. ال overvalued idea هي الفكرة تكون false idea لكن هي cannot held firmly as in delusion. بالdelusion قلنا هي fixed false unshakable ما ممكن تتغير unshakable. لكن بالovervalued idea ممكن من نقعد نسولف وياه ونقنع ممكن يقتنع. Poverty of content the thought that gives little information because of vagueness, empty repetitions and or obscure phrases. Poverty of content يعني أفكاره معانيها قليلة أو محدودة التفكير. هذا معناته وين تصير أكثر شيء شيزوفرينيا. Delusion by definition false belief based on incoherence inference استنتاج خاطئ about external reality not consistent with the patient's intelligence and cultural background that cannot be corrected by reasoning. يعني من أقعد أفسر له للبيشنت مرة واثنين وثلاثة وبجلسات ما ممكن يقتنع. Characteristic bizarre content not corrected by reasoning influence on behavior تأثيرها على سلوك الإنسان. مثلا persecutory delusion وهم الاضطهادي يعتقد الناس كلها ضده تكرهه واحد يلاحقه يطارده اكو كاميرات مراقبة تراقبه الناس كلها عدائية اتجاهه. هذا persecutory delusion most likely occurring in schizophrenia. لذلك يأثر على البيهيفر. على ضوء راح البيشنت راح يبقى بس بالبيت يحاول ما يطلع يتجنب الآخرين دائما يتجنب الجيران يتجنب حتى الفاميلي بعض الأحيان يتجنب الفاميلي ممكن يقعد بس بغرفته ويسدح عليه ويقعد. هذا الانفلونس on behavior. Delusion classification according to the content. melancholic delusion. Hypochondriacal delusion a false belief of having a fatal physical illness. يعني معناتها يعني يفكر فد مرض عنده خطير ممكن يقول أنا عندي فد كورونا فيروس بناء على تفسير الخاطئ. ممكن أي أعراض إنفلونزا بسيطة هو يفسرها مثلا كورونا فيروس انفكشن أو ممكن عنده فد هيديك ويقول أنا عندي برين تيومر أو بريست ماس بالومن بريست ماس بسيطة أو بريست تندرنس ممكن تقول أنا عندي سي اي بريست هيج. Nihilistic delusion اللي هو false feeling that self, other or the world is not existent or ending. وهم العدمية يعني يعتقد أنا ما موجود قلبه ما موجود ما عندي كبد ما عندي طحال ما عندي أمعاء قلب ماكو روح ماكو أنا ما موجود الناس ما موجودة. هذا delusion of non-existence اللي هو وهم العدمية most likely occurring in severe depression. Delusion another types of delusion of a grandeur. grandiose أو grandiosity وهم العظمة. عندنا نوعين من وهم العظمة أما according to identity أو الباور. identity دائما يقول أنا شخص مهم أنا الإمام المهدي أنا نبي أنا سفير مهم أنا السفير الصيني أنا سفير الأمم المتحدة. زين هاي بالايدنتيتي أو أنا مبعوث من السماء identity. أو بالباور ممكن يكون عنده supernatural power يقول أنا عندي قدرات خارقة أقدر أقرأ 10 محاضرات بساعة واحدة أقدر أطيب كل الناس. هذا delusion of grandiosity أو grandiose delusion most likely occurring in mania and also in paranoid schizophrenia. Paranoid delusion are based on idea of reference
false idea that behavior of other refers to the patient. Delusion of persecution, false belief that one is being persecuted. مضطهد. Delusion of infidelity, وهم الشك بالزوج أو الزوجة، دائما يشك بزوجته، يظل يتابعها يراقبها يقلب الموبايل مالتها باستمرار، يظل يطاردها يمشي وراها follow his wife. Delusion of infidelity اللي هو false belief that one's lover is unfaithful غير مخلص إلى. Erotomanic delusion, false belief that someone is deeply in love with them. يعني أكثر شيء بالفيميل هاي تعتقد فد شخص of high social class being in love with her، لذلك تظل تراسله وتدز له مسجات وتخابره وتتصل بيه. هاي الإيروتومانيك delusion ممكن يصير بالميل لكن بنسبة أقل، أكثر شيء بالفيميل يكون. Delusion of control، وهم السيطرة by definition false feeling that one's will, thought or feeling are being controlled by an outside agency. يعني منظمات خارجية تسيطر على أفكاره وإرادته ومشاعره. Thought withdrawal، thought withdrawal معناتها أفكاره تنسحب من دماغه against his will by an outside agency, by laser beam or by infrared or radiation or internet, by any mean. Thought insertion يعتقد فكرة تنغرس بدماغه against his will. Thought broadcasting يعتقد أفكاره معروفة من قبل الناس. شلون انعرفت؟ عن طريق الراديو، تي في، انترنت، سوشيال ميديا. Thought control, false belief that one's thoughts are being controlled by other people or forces. And thank you a lot for your listening and goodbye.